AIccelerator. My name is Maria Florencia Collado, and I'm part of the team of Connect America. It's part of the entrepreneurial part of the BIP, International Bank of Development, and this is our second edition. The first edition was in 2023 and was a really success. That's why we decided to organize the second version. It's been in a training cycle that we made in joint with the International Chamber of Commerce. And in this edition, we have the support of the companies and first level companies like Salesforce, Google, Amazon Web Services, and Microsoft, Mercado Libre. Thank you for ICC and all the companies for the support of this initiative. And before we start with the session for today, and for all of them that were not able to be on the sessions of the day before, and sorry for the ones that you heard this part of the introduction, we want to mention what is Connect America. We are the organizers of this cycle. Connect America, it's a platform of entrepreneurial bonding. It's a larger platform of companies in the Caribbean and Latin America. It was launched in 2014 by BIP, Inter-American Bank of Development, with the Google, MasterCard, Zealand, Meta, and DHL support. And it has as a goal to make better in business to all the companies in Latin America and the Caribbean, generating more investments, not only in our region, but also all over the world. And what we do is to offer certain tools that are very different, all of them that are free from the organization of business summits and the creation of purchase announcements that are some kind of a classified announcements that we can offer a business opportunity that are real for the regional companies trying to search on products for international buyers, and we give information about financing lines that we have available and the different countries that are members, and we want also to do this with our local members. Since we're starting to organize free training cycles like the one that AIccelerator, like a while, like a month, we organized cycles all over Europe, and we recently did one to the United States with several other lessons that you may try to research in our page. And if you are not part of the Connect Americas community, we ask you to go to www.connectamericas.com and enroll in a free way. You can be part of this community that have more than 750,000 users registered. And here, this is our contact in general. And also here's my institutional mail and my profile in LinkedIn. So you may contact us if you say I have any questions about this training cycle or just to be in contact. Having done this introduction, I want to tell you what is the cycle about that we are in the middle. We started with the cycle on Monday, and our goal is to get a closer view to the international in artificial intelligence, and that looks like a very complex and inaccessible topic, and the reality that it is not. So we want to give you the tools to understand what we are talking about when we say artificial intelligence and how the different stages or applications for artificial intelligence can be very useful for your day by day in your companies. Observaciones, digamos, del curso. Some of the
objectives of the training. We're going to tell what this is about, and we are sending you to your mail. That we want you to check always the spam mail, and we are going to send you the daily recording with the material that we presented by the speakers. And at the same time, you may be able to uh, review the sessions with a QR code that is going to take you to the Connect Americas part where the sessions are uploaded. We also want to remind you that if you are present attending to the 80% of the sessions, you're going to have a certificate. And Friday, we're going to tell you how to request the certificate. And lastly, we want to remind you that you may be able to do through the presentation from today, you can make questions to our experts through the chat on the platform, or if you can do it also through the questions and answers box. The speakers are going to give the presentation. They're going to do a demo of Salesforce demo. And at the end, we're going to read all the questions that you want to make. Now, allow me to tell you, and that just talking about today's session, it's Salesforce presents how to improve your business with Agentforce that is in charge of Martin Romero and Martina Moscheto. Then we have the third speaker, that is Juan Ignacio Lopez, that are specialists in Salesforce. Let me tell you a little bit more about them. Bueno, por un lado tenemos a On one side, we have Joaquin Romero. Territory Account Executive in Joaquin is Territory Account Executive on Salesforce and licensed in marketing, digital marketing with 7 years experience in technology. It has knowledge in hardware and software, and has it's leader in the industry with a lot of knowledge and technological fields. I have Martina that has an MBA of the Torquato di Tella University, and it's a professional with more than 10 years working in technology in great largest companies, and she's leader in projects of innovation with a strategical point of view. And lastly, when introduced Juan Ignacio Lopez, that is been 3 years in Salesforce en sistemas. It's going to be an systems engineer, and his position on the company is engineer on Salesforce. Thank you to all the speakers to be here today. Thanks to Salesforce for the support. Once again, for the BIP initiatives, and without any more to say, I'm going to give the word to you, and it's a pleasure to hear you. Flor, muchas gracias por Thank you, Flor. la Thank you intro. for the Mucha introduction. gente de todos And lados many estamos viendo people acá. from No sé si se everywhere. ve bien We're la pantalla. seeing a lot of people. I don't know Ahí. if you can see the Buenísimo. screen. Bueno, como bien dice Flor, tanto yo And as como Flor Martu was mentioning, somos ejecutivos de cuenta me and dentro Marta, we de are Salesforce, account executives inside 100% a Salesforce. pequeñas y medianas And we're empresas always en focused Latinoamérica, to little, especialmente en small Argentina, and pero trabajamos medium en todo in el continente. companies in Yo estoy enfocado en Argentina, lo que but we es work in empresas all the de continent. retail I'm y de focused consumo on masivo. retail Martu, si and nos puedes massive explicar brevemente y avanzamos. consumptions companies. Sí, gracias. Yes, thank Perfecto, you. gracias. Sí, justamente también trabajo para Argentina, I pero was tenemos presencia working for en Argentina, toda la and we have región. presence Por mi all over the parte, region. me And from my especializo side, I'm en specialized todo lo que es la in industria everything de related financial to services, the financial communication and media. services industries, and also communications Perfecto. and Bueno, media. antes de comenzar, a nosotros Before we siempre nos start, gusta dar las we gracias, also, pero en also este caso like concreto, to la verdad que veo thank, más de 1000 personas conectadas. but in Y this la verdad case, que I'm seeing les more than agradecemos que se 1,000 tomen people connected, unos and we minutos de su really tiempo para appreciate you to escucharnos, take para some conocer minutes of acerca your de time to Salesforce. hear us, to Acá en know Argentina about son las 2 de la Salesforce. tarde. Here in Seguramente Argentina, it's están 2 muy o'clock, ocupados en and of cualquier parte course, del I mundo en guess donde that estén, así you que are very los busy in súper, any pero part of súper the world where valoramos. you are. So Antes we really appreciate de you. empezar también,
before contarles cuál va a ser la idea, we es start, we preguntarles want to acerca de mention qué what es the idea is going Salesforce. to be. Seguramente We en un want to minuto tell you what is conocen Salesforce. Salesforce. Many of Otros you no, si should pueden poner know carita what que it sí y is. los que no, buenísimo. And so Pero vamos a hablar un poco de qué es we're Salesforce, going to qué está haciendo talk about what it actualmente is and y lo what que we're está doing más en boca de currently, todos, que and what básicamente es is lo que, la inteligencia artificial y en qué rama de la artificial inteligencia intelligence. artificial Salesforce está In what metido, porque la branch verdad of que artificial todo, la verdad, intelligence is pero bueno, creo que Salesforce esto ya lo está located? sacando And what este is año hacia the atrás. main No queremos product that we're aburrirlos taking out con this los year? valores de So we Salesforce, don't want pero to make realmente you feel nosotros nos gusta bored with the mencionarlos values of porque son Salesforce, las but we formas en las really que would like nosotros to mention them nos because these regimos are a la the hora de ways that hacer we negocios, a la hora are de the lidiar con empresas. Entonces, guided obviamente with la confianza, la when we're verdad que la doing seguridad y la privacidad de business. nuestros clientes So para Salesforce son security, prioritarias. De los privacy, bancos más and importantes trust del in the mundo customers is one trabajan of con the Salesforce. Para greatest que se den una values. idea, los More datos of the son de nuestros greatest clientes banks in the y world work son with these nuestros, eso para values, que lo tengan and en cuenta también. that El is for éxito you del to have cliente in también, mind a the nosotros success nos of the interesa ser customer. socios Um, estratégicos de las if empresas we que try to confían be en Salesforce. strategic partners, Queremos que the sean companies that are proyectos a trusting largo in plazo Salesforce, we want y a to have igualdad. these Obviamente lo que projects in Salesforce a busca long es un term, mundo mucho and we más were looking inclusivo for y a equitativo, y no a solamente very a nivel de inclusive and personas, sino también a equitative nivel de world, empresas. not Salesforce only for tenemos equipos people, dedicados also para at todo a tipo de industrias level y of para todo tamaño companies, de for empresas, the que companies seguramente on algunos van a all decir, conozco sizes, Salesforce, pero está orientado a because grandes many of you compañías will y say, demás. I No, know realmente nosotros, Salesforce that is como les oriented to dije, large Marco y yo companies, trabajamos but para as I pymes, mentioned, así que para más de las Martu 1000 and me, personas que están we acá, que work seguramente for conozcan el de otros lados, SMEs, hay un and equipo dedicado para ustedes. we have a Y team principalmente lo que es la dedicated for innovación. this, Acá and es lo que vamos a mainly hacer foco hoy, for ya que la innovation. misión de Salesforce Today es we're going to ayudar a las empresas make como la de highlight ustedes this part a because conectarse con sus clientes. we're ¿Ok? Entonces trying esta to visión que connect comenzó these hace ya más companies de with the 25 customers, años and this hizo vision la que that Salesforce se started more convierta en than la plataforma 25 número years uno de ago makes gestión Salesforce comercial like a number one a nivel mundial. platform in commercial management worldwide. Acá, Bien, un poquito lo que comentaba Joaco lo voy a acompañar con esta I'm línea de going to tiempo, ¿no? Para las personas comment que a no little conocen bit on what Salesforce, Joaco y ahí was estuve saying viendo algunos for comentarios people en that el they chat o don't algunas know what reacciones. Salesforce. I was Salesforce seeing viene some trabajando en comments in the distintas chat. plataformas y en Salesforce is inteligencia working with artificial different platforms los and in últimos años, artificial ¿no? Los últimos intelligence during 25 años the nosotros last fuimos years. guiando a todos During nuestros the last clientes en los 25 years, distintos we were cambios guiding all our tecnológicos, customers in different incluyendo technological así la changes, inteligencia including artificial en artificial productos nuestros desde intelligence and our 2014. products since Incluso ahora 2014. estamos experimentando con un Now cambio we're generacional experimenting a relacionado a lot of data y generational obviamente lo que es changes el about ingreso de nuevos data, agentes and a este obviously what escenario, is que es lo que vamos a estar um, revisando a lo largo enrolling de of esta new presentación. agents Esto that nos is trajo a donde estamos going hoy, to que es una mirada analyze this 360 during the del cliente, presentation. que es el Now we're going acercamiento to y la have a visión de Salesforce 360 view para of todos the ustedes, con la customer inteligencia artificial with generativa the que nos artificial ayuda a crear intelligence futuro, that it que es helps el us to create futuro future ahora, that ¿no? is Donde the nosotros hoy future tenemos que estar. now where we have Esta to mirada work. 360, This este es overview of the un 360 degrees mandala que nosotros siempre is presentamos like a para mandala that poder we always acercar present las to plataformas be able a to nuestros get the distintos platform closer to our clientes. Esa es la different mirada 360 que les estoy customers. contando. The view, Es justamente cómo the nosotros 360 enfocamos nuestra view that visión. I'm telling you Estamos is how orgullosos no we solo de traer el focus our primer vision. CRM, We're el really CRM proud, not número uno a only nivel because we have the mundial, first CMR sino on el the CRM con worldwide, base en but inteligencia also artificial SMR número uno en el based on mundo. artificial Sin intelligence embargo, number si one no in the todos nos world. conocen como un But CRM, nosotros although somos if mucho más que you un know CRM. us as a Tenemos CMR, todas we're esas more than soluciones this because a we have all the disposición para solutions acompañar a las empresas uh, en este get approach, en este to acercamiento accompany 360, the como companies in this estábamos approach mencionando. of Atendemos clientes de todos los tamaños, como 360 dijo degrees, as Joaco we mentioned. hace unos We minutos. help Tenemos soluciones para todo customers tipo de on all necesidad que sizes. We tengan: have solutions venta, for all postventa, type of marketing, needs, Tableau para todo lo que es purchases and reportería, sales Slack and para productividad y marketing, colaboración, Slack entre for otras. productivity and cooperation, among some others. Esto es posible porque desde el primer We have momento this nosotros because tuvimos since the first justamente moment esta we visión, were que fue ayudar a having conectar this a las vision to empresas con sus help clientes connecting the desde una companies with the manera customers diferente, in ¿no? a Y different way. justamente
And this visión is precisa. this is Hay part of compañías our Vision terceras en el 360 mercado vision. completamente There's some other independientes de companies in the Salesforce market that que hacen constantemente encuestas are anónimas para completely conocer independent from Salesforce that cuáles son are las mejores doing anonymous soluciones del surveys to mercado know which y que one se are the adaptan a la best solutions at necesidad, the market and are no solo del adapted to momento, the sino need, también de las not distintas only from the organizaciones. moment, but also Salesforce for está different en primer organizations. lugar desde Salesforce is in 1999. first place since 1999. Esto es en base a un montón de encuestas que también fueron generadas, por This is ejemplo, based por, on en este several caso, Gartner, surveys ¿no? that were Salesforce se little ubica by por la parte Gartner and superior now hacia la survey. derecha como Salesforce is líder del on mercado the hace right-hand 18 side años. quadrant since 18 years Bien, ago. entonces todo esto nos trae al All hoy, of this is ¿no? Hoy todos los directores de bringing us venta to our están current pensando time, cómo integrar and all la inteligencia artificial the y los distintos of you are agentes que starting to vamos a think hablar hoy how a to su negocio. incorporate the Sabemos que el artificial intelligence to 41% the del business. tiempo We know that perdido de un vendedor 41% of the está en time hacer that tareas the repetitivas o que no salesmen generan un valor lost alguno are a su represented tarea diaria o mm, incluso a la organización. Mientras esto sucede, that they obviamente del don't otro lado generate tenemos any un cliente value que to tiene unas his daily expectativas task or to the muy altas organization. And we have a respecto customers a, that have obviamente, lo que es la huge atención de los expectations empleados, ¿no? Y en este about caso, the nosotros lo podemos ver attention con from our el side. tiempo de espera. And we Ellos esperan see que todo this sea with this inmediato, un waiting trato time personal because they want completamente everything that is empático. immediate. They want Pero bueno, every entonces, ¿cómo personal hacemos treatment para and poder, empathetic. para ayudar a So how estas dos can we do to empresas a help que these two conversen companies de la mejor to manera y chat obviamente on the con best way? minimizando Obviously, el impacto minimizing the que les comentaba recién, de la impact venta, de that la I was fuerza de mentioning venta before completamente of desbordada the versus sales la force that is exigencia del consumidor. uh, uh, the sales force against the consumer requirements. Perfecto, Martu, bien. A ver, como ya muchos ya saben, los que conocen As Salesforce, many of you know, then you lo que know comentaba Salesforce Martu recién, a little bit, ¿qué hace what Salesforce? Marta was Toma saying. 360 What como is llamamos Salesforce nosotros, es una doing? plataforma But que this is permite a a las empresas platform that cubrir allows the de punta a companies to punta todo el cover proceso from comercial, tip to ¿ok? toe Desde lo que es la preventa, all the captando process from nuevos the clientes mediante pre-sales, campañas de gathering new manera omnicanal. customers with La venta, campaigns una vez and que nosotros ya captamos un nuevo cliente, poder omnichannel convertirlo way, y la postventa, the ¿ok? sales and Una the vez que ese post cliente ya lo sale. convertimos y Once the quiere hacer una customer consulta, alguna reclamo, alguna wants to solicitud con have a nosotros, claim or he también wants a poder request with us, atenderlo desde el we're CRM. Así able que todos los to puntos de contacto que help tenemos con este him from cliente, the CMR. poder And with comentarle, como all se lo dije these nosotros al final de esta uh, presentación, things that vamos we a dar have una with the demo y customer, mostrarles un at poco the cómo end, we're going funciona to give Salesforce. you Todo a esto que es demo muy to lindo, como show se you los how estamos it works, diciendo, que son palabras, because este this is slide really que estamos viendo, beautiful de in the repente way son we are lindos que vamos a ver presenting it. una But demostración. we are going to Entonces, see a demo. esto, Don't la worry. verdad que nunca This estuvo is tan crítico como ahora. truly Esta necesidad de las empresas de never conectarse was mejor a con sus critic, clientes. ¿Por qué? but the need Por la of the inteligencia companies to artificial. La connect with realidad the que la inteligencia customers artificial, because como te of estaba the contando, está artificial cambiando intelligence. todo. Y pensábamos Artificial que no, pero ya intelligence is está changing everything, en nuestra and vida maybe cotidiana. we're not very Nosotros lo estamos convinced, viendo ahora but porque, we como are hace un rato, experiencing this Salesforce ya lo very sabe desde often in our daily 2014. lives. Tan es So we así are que Salesforce having en this since 2014 registró 2014 su in propia herramienta de Salesforce inteligencia was artificial founded, and como we had our Einstein. own Einstein tiene un artificial nombre cortísimo, pero intelligence así se tool llama that we know la as inteligencia Einstein, artificial the genius. de Salesforce. That's the name of Ahora our bien, el año Salesforce pasado, artificial ya saben un intelligence. poco de So qué se trató, last bueno, year, for the ones that pero know a little bit ingresamos a about la this, fase 2 de we la inteligencia uh, artificial start generativa with con the el second stage lanzamiento de lo with que the es la generative famosa artificial tecnología intelligence with the GPT. famous Todos technology conocemos CPT. ChatGPT, estoy Do, 100% do you seguro que know todos los conocemos, GPT? el And 99%, I'm porque sure we all know incluso it. lo usamos, ¿ok? Para I resolver believe that we consultas all con temas use this complejos, para resolver alguna duda, para have some cualquier inquietud que resolve todos tengamos, realmente es questions muy or efectivo. any kind Pero of ¿qué pasa inquiries con that we have. ChatGPT? So Por what is ejemplo, happening trae with data de ChatGPT? They Internet, have de redes data from sociales, the de internet, from foros, social de network, from plataformas que tienen portals, información platforms that have abierta. A ver, information para that is nosotros, open. las personas normales, For us, está bien, está buenísimo normal porque nos people, ayuda is a cuestiones fine cotidianas. because they Ahora are bien, helping us with ¿qué pasa daily life cuando yo soy una things. empresa So what que quiero happens when implementar I'm a company inteligencia that wants to artificial? implement Ojo, ahí ya no es lo mismo. artificial ¿Por qué? Porque intelligence? primero que es información So pay que yo tengo de attention manera because this is not the confidencial same. y es First of información all, que yo because tengo the que darle information is a mi confidential, and cliente.
and this is empresas information that I dicen, have to yo give to quiero my tener client. inteligencia artificial. So Pero ¿qué pasa? many Para eso times when we want necesitamos to data have confiable. Y esa data intelligence, we confiable need la tenemos en trustable muchos and lados. reliable Tenemos nuestros data. propios And sistemas, we have en it redes in sociales, several tenemos un places Excel, in our own un systems, in facturador, an un Excel, CRM, in redes sociales. Bill Entonces, Creator, que in estos sistemas CML, no social estén networks. So conectados what is entre sí happening? hace que los These proyectos de systems are inteligencia not connected artificial between each other and make nacen that the porque realmente para que artificial la inteligencia artificial intelligence funcione como fails. ChatGPT, Because la for información de the algún lado intelligence, tiene que venir. artificial ¿Ok? intelligence to work Entonces, no needs sé to be si connected, me siguen hasta acá, like pero Chat hasta GPT. acá I don't know if es you como are que dicho, following este at this año point, nace but Agentforce. Agentforce es un producto que está Agentforce orientado was a los born agentes de this atención year, al and it's a cliente en las product empresas. oriented to customer Agentforce fue service and lanzado en Dreamforce de este año. companies. Dreamforce, para That los is que no what saben, es el the evento de launch tecnología de in Salesforce más grande, en Dreamforce. donde se And for the ones presentan that todas know, las Dreamforce is at a innovaciones, technology event todo where en lo we que está present all the trabajando Salesforce hoy innovations en and día. Entonces, everything that este is año, con being la inteligencia working by artificial Salesforce y con this todo lo year. que venimos So mencionando, la with this estrella es artificial Agentforce. intelligence Entonces, and all ¿qué es everything that we Agentforce? Como les digo, mentioned, es una the nueva star solución is que as, utiliza as AI, inteligencia artificial súper avanzada, so we're using para a very brindar o generar advanced artificial agentes intelligence to autónomos. offer ¿Ok? Son agentes que ayudan a autonomous las empresas agents a mejorar todo that lo que es la are atención al cliente y agents la that are productividad. going to the companies to Esta improve tecnología corre por everything detrás de un about motor Atlas, ahora Juan productivity. Ignacio un poco les va a And comentar this qué is es, pero permite a los something that is agentes with a tool recopilar named datos Atlas y that realizar allows acciones the en agents tiempo to real de manera compile data inteligente and y make actions automatizada. in a Pero me vas a very decir, alguna persona puede decir, intelligent, sí, es lo que hace un bot. automatized, and No, un real-time chatbot, actions. está So buenísimo we estos have a chatbots, chatbot that is realmente really son nice. súper limitados. Lo que They're está really ofreciendo limited. Agentforce está What basado en datos Agentforce is inteligentes. offering is based on Funcionan gracias a intelligent este data, motor de and they razonamiento work que corre por thanks detrás de to Agentforce y this significa que tienen acceso a engine grandes that has volúmenes access de to datos different en tiempo volumes of real. ¿Ok? data Entonces, in real Agentforce time. permite So comprender el Agentforce is contexto de cada allowing us to interacción y understand the tomar context of decisiones, each ¿ok? Para resolver interaction and consultas take o decision to problemas. A solve diferencia de los chatbots que consultations, nosotros conocemos, inquiries, or que issues. solamente So we have responden a entradas que chatbots ya están that are only predestruidas. Agentforce puede answering ejecutar tareas complejas answers ya de that are manera defined. autónoma, They can puede derivar execute the casos en caso que autonomous sea task, necesario, puede and they responder can make a consultas, case and puede can enviar correos answer electrónicos, to todo sin la requests, and they can necesidad send de una intervención humana. Ahora emails con Juan without Ignacio les any vamos a mostrar human un ejemplo, intervention. pero hay I'm miles de going to show ejemplos an para example empresas with Juan de Ignacio, but there's finanzas, para empresas thousands de of retail, them para for empresas que venden uh, productos de software, retailing en donde tenemos un companies or montón de volúmenes finance de or software consultas companies will que ya have a vamos lot of a volume from poder con los mismos requirements. agentes And with físicos, the same personas, agents trabajadores que that trabajan con are nosotros, physical, que se the workers dediquen that are a working with hacer us mejor su are trabajo, dedicated a que to do trabajen a más better job, de to manera work mejor y que las partes in a better way. operativas que se And repiten en el día a these día, operational parts dejárselo that are a los repeated agentes daily, autónomos que nosotros venimos a we leave that to ofrecer the de autonomous Salesforce. agents Entonces, that we are tenemos, offering with en the esta primera instancia Salesforce. está orientado a lo que es And atención so al cliente first y el of equipo de all, ventas. Casos we have all típicos, oriented como les digo, ¿no? Empresas que reciben muchísimas to consultas customer sobre todos los service pedidos. and Entonces, Salesforce. Agentforce puede So encargarse directamente a de agent entender can quién es take el cliente que care me of está directly preguntando, of ver cuál es el understanding who is the pedido, el customer, estado what en el que he está y requesting, what is automáticamente responder. Pero the ahora lo vamos a ver en order funcionamiento, no and les the quiero state spoilear of that order, nada. and Lo mismo con automatically las him can ventas. respond. Aquellas empresas So que tienen also equipos as de well as the vendedores que sales, reciben muchos companies leads, that muchos have some prospectos en el día, van a salesmen ser un teams that barrido are always mucho más receiving orders. inteligente And so de we have quiénes son a los more prospectos. ¿Ok? intelligent way to Agentforce see the podría prospects. analizar incluso Agentforce can datos analyze históricos, interacciones historical pasadas, data and señales de past compra, interactions como por and ejemplo, si un prospecto entró a mi página web y me purchase pidió un sense. For contacto, example, if I have a previamente revisar prospect si on esa my persona page and estuvo I mucho tiempo ask en mi for a página web, contact, en qué and we anuncios can hizo analyze if clics, they were dónde estuvo más previously on our tiempo web page and where posicionado. it ¿Para was qué? more Para time yo, como vendedor, his darle position, and prioridad that a way aquellos I can prospectos que give tienen him más priority to the potencialidad prospects that de have more compra y potentiality que sea mucho to más purchase efectivo and to be mi more día, mi medio. effective Hasta in a acá, daily no sé life. si hay alguna consulta, Martu, por acá todo And bien, this moment, I don't know if you have any seguimos bien. kind of inquiries or Juani, questions. yo no sé si acá querés comentar algo más, One, I don't know if querés you want to hacer alguna comment aclaración something previa. else here or to make Estupendo. No, ya clarify respondí, something. ya tomo I tomo already nota.
shared and will take control. Buenísimo, Fanny, te dejo.
Vas a compartirles mi pantalla. Buenísimo, buenísimo. Entonces, nos encontramos ya en lo que es la demo en vivo Now de todo we esto are in que a venimos hablando live hasta el demo momento, ¿no? of everything that Justamente we were a través de talking at this Agentforce. moment. Lo que estamos viendo acá, And entonces, es ya la Agentforce, pantalla what del we're seeing CRM. is the Los que ya conocen screen of the Salesforce, bueno, CMR, estarán where familiarizados is con esta Salesforce, vista, and maybe ¿no? you're Les familiarized comento un with this poco, ¿no? view. Salesforce justamente hace que If you're considera not, I'm visual, going vamos to a tell you a manejar little bit todas las more. gestiones con nuestros clientes, ya sea Here's how para can we propósitos manage de all preventa, the venta, postventa activities y with a mucho más. Los customer podemos from empezar a mandar a nuestros pre-sales and productos. post-sales and the demand Justamente on the como products. estaba comentando el equipo, los And as agentes the ya trae team Salesforce was mentioning, que viene we have the pensando, agents of ya Salesforce tiene that algunos are roles, thinking, o sea, algunas beneficiarias, by unas plantillas armadas. I En primer have lugar some tenemos agentes templates para lo que es ventas y agentes para lo que es servicio al for cliente. sales Vamos a and ver una customer demo de los service. dos. Vamos a So ir más foco en el de I'm going servicio al to show cliente a para dar un demo ejemplo, for después both ya of sepan them. que todos estos principios One for aplican customer a la service, gente que and realiza they do ventas. have in mind all the Es como pequeño principles for people comentario, who muy makes the sometido. sales. Obviamente esto es una demo And y this todo lo que is sucede the acá está sujeto a cambio. demo. All Y of todo this eso me imagino que después van a ir is las part preguntas y of las that. respuestas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, So déjenme what do que we have agrande la here? pantalla. Pero justamente lo que es entonces la consola y para el día de hoy en particular So tenemos here's the un cliente, dashboard, ¿no? and Un then cliente este, we Lauren have a Bailey o Laura, le vamos customer, a llamar. Miss Laura es un Lauren Bailey cliente or que ha Laura. comprado productos de nuestra empresa y She's dentro de been todo nos puso purchasing algunas dudas, algunas products in our consultas que nuestro agente company, ahorrador and le she's tratan going to de start doing tratar some y no questions that solo our agent is responder, going sino to que accionar, try es decir, tomar to acción como answer una persona and to pasando el take CRM action as a durante el person problema inside the operativo CMR a las personas. to help all the Antes customers. de ver eso Be- específico, que son los comentarios, Before we see justamente that, I del otro wonder lado if armaron Salesforce la información para poder dar respuestas, para poder tomar I see in acciones. the Bueno, comments se that basa where en is todo he el going to Salesforce, take template, information to ya have tenga base de the datos, answer. Excel, So it Tabs, depends on the información y también de información SB no estructurada, como puede data ser and archivos also the PDF, Excel, contratos. and ¿Cómo we conseguir have esto? Bueno, some Salesforce cuenta con la Data contracts. Cloud. Data So Cloud es una we solución have Salesforce Data que Cloud, habilita that las is herramientas a los agentes a conectar association, con todas sus fuentes de datos al CRM, that como is venimos hablando, redes we have sociales, all the sistemas CMRs satelital, connected, otros sistemas, ¿no? De vuelta, fuentes como de and we are able archivos. to Entonces, comment on some other todas topics like licencias ideal some va a tener todos esos files, datos, ¿no? and Para we are dar going buen to ancho. sell all this Después vamos a data, ver a continuación cómo as we hacer are going to Data see Cloud, as pero es follows. importante, ¿no? So Justamente, si no tenemos this buena is really información, entonces important. no vamos We a have tener the good information. sí, buenas We're not respuestas, going ¿no? Por parte to de la ente have gestora. a bad answer. We're going to have a good Entonces, answer for the customer. vamos entonces a comenzar el día como si fuésemos So let's start the un cliente day de with a Cirrus. Justamente customer Cirrus that es una from empresa Cirrus. que ha contratado This Salesforce is a y company that recientemente ha hired desplegado lo que son Salesforce los and agentes, tanto para recently is ventas como para servicio al deploying cliente. the Y agents. yo, Lauren, hoy en día Uh, entonces tuve un problema con uno de mis and I pedidos had en an la área de issue dirección y me with gustaría one of realizar un the pedido nuevo a esta orders. empresa por otro nuevo producto. Y It was vamos a the ver wrong entonces cómo direction, hacemos mejor and traducibilidad we're para going to hacerlo see sin que justamente how haya we una gave persona them the involucrada, best ¿no? Para tratar treatment without having a sería person un poco involved, simple. Entonces, because it looks acá like lo a primero little que bit vamos a ver es simple. justamente las capacidades que So tiene el CRM. the video Ya that tenemos we're lo que going es to la see is the omnicanalidad. ¿A qué nos referimos capacities con of the esto? Bueno, justamente omni-channel que that we have. Salesforce uno lo puede And conectar a muchas Salesforce, you fuentes can de connect comunicación, to como several puede ser de vuelta resources of redes communication, sociales, como puede ser WhatsApp, como puede ser chats en sitios web, que es like un poco social el ejemplo que network, les voy a mostrar ahora. WhatsApp, like Es decir, uno puede tener distintos puntos de WhatsApp's contacto web page con that su I'm cliente, going to como correo show now. electrónico, So llamadas, several información de ways enviar, y ahí to conectamos the todos a email, Salesforce and con the nuestra idea solución is de to connect omnicanalidad, all of ¿no? them Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. in a Como daily cliente, life. entonces vamos a So llenar as a algunos datos customer, we're going to básicos de fill quiénes somos, some Salesforce está pidiendo, y vamos information a that poner is acá, basic, as you've seen, and tenemos we're alguna going duda to con nuestros últimos write down productos, ¿no? here, we have doubts. Perfecto. Y vamos entonces a iniciar la conversación. En primer lugar, no hay And una now we're going to persona start dentro with del the CRM conversation. First of disponible para all, atender nuestra consulta y para there's darnos no servicio al one cliente, justamente. available to Entonces, lo que give va a a ocurrir customer es que va a service. entrar en So juego lo que what es is un going to agente. happen Acá voy a hacer is zoom they're y vamos going a ver to un poco have más an de cada agent una. from Luego the el agente nos está service. respondiendo, entonces vamos a obviamente So nosotros hablar en español, porque nosotros hablamos en español, y le we're vamos a going to decir, speak in Spanish because we speak quiero Spanish. revisar And mis we're going to say, well, I últimos want to check pedidos. Nos quiere my pedir información de, last bueno, nuestras últimas orders. compras, ¿no? Y ahí con algunos errores de ortografía, vamos a ver, igual que la gente es And inteligente de todas formas, y va a poder so we entender can igual correct any spelling lo que estamos mistakes, necesitando. and Y de then hecho, we bueno, send it. necesitamos repetir nuestro correo And electrónico por un tema de verificación, we ¿no? need to enter De ver que our realmente somos email la
to have the explanation. Entonces acá vamos a agregar
nuestro So correo. here we're going to add our Y ya email con esa información, entonces el agente nos va a poder with the devolver information. una So the respuesta agent is going justamente en to intermedio del número, return ¿no? with a Que queremos sample revisar with an información de answer. nuestros últimos pedidos. Y acá entonces ya tocamos un So punto muy here is importante, que es la how we have an important Agentforce y que es point of nuestra view solución de vuelta, from the agent de force. omnicanalidad. eh, We have Separada a otras soluciones que nuestros agentes no solo conversan, sino que justamente tienen our la agents capacidad are not entonces de only chatting, entender but cuál they es la have the información que hay en ese capacity to REM, es decir, understand the nuestra information ficha that en we la web have in mail, this en realm. Nación Mail, And tiene toda la our información de quién es customer nuestro is cerdo de Lauren beneficios Bailey, and post-compra, we de sus have últimos all the reclamos, information del of the día que last ingresó a la empresa purchases como and cliente, tiene claims toda la información from y no the solo day he conversa. Entonces, started in the company. en esta conversión que estamos viendo In justamente, this le puede traer toda la conversation, información que tenemos we almacenada en can data bring cloud her de all los the pedidos, por information that ejemplo, we ¿no? have in Esto Data puede ser Cloud interesante from the en esta orders, for REM, o de example. vuelta, traemos otra fuente This y lo is the traemos a través de information otras that we agents. have in this RAM, Y acá nosotros como and clientes ya notamos un problema. Tenemos un pedido que se we encuentra we notice retrasado. that Entonces, there is a ¿qué vamos a hacer? delayed Hay que hacer order. esto. Y vamos a, medio enojado, decirle no. So what could be the reason? Tengo un pedido retrasado. And so we are going to claim like we're Vamos mad that entonces we're a going to esta say ficha I de have a Atlas, delay que es order. soporte Excel, So procesa un Atlas poco y nos dé justamente is las going to razones por qué, think, ¿no? and it's going to give Básicamente us the dice acá que reasons es of una why estimación de is the encontrarlo, delay justamente with por este producto en and particular. then Hay un he's going problema to actual explain that according to en the el área information he de found, stock de there inventario is y se está a retrasando los pedidos, ¿no? as Pero a bueno, no delay importa, on the nosotros vamos a decir inventory. We entonces have a lack on the que inventory. queremos That is seguir a conversando, ¿no? delay Tenemos in the orders. otros problemas que queremos resolver. Por ejemplo, si el pedido está retrasado, queremos aprovechar y cambiarle la dirección. Entonces vamos a mencionar eso. So we can solve another issues here, because if the order is delayed, maybe we can help the customer to change the address, and Del pedido. and Entonces vamos a here's aprovechar que está when we atrasado y le describe we want decimos to entonces que change the justamente order address. cambie la dirección. Esto en la realidad generaría bastante In trabajo en reality, this tareas will repetitivas, generate a ¿no? lot Para of una persona que tenga work que and ver during el the day, pedido, ver si hace, por ejemplo, despachó, ver si tiene el permiso o la capacidad de cambiar la fecha de entrega, because notificar they al should cliente, be able to notificar look a at the otras order áreas. and Acá vamos a ver verify the cómo date toda of la gente con the toda la información que tiene dispatch, se and encargaría we de have the resolver esto, ¿no? information. Entonces, ¿qué nos pide So acá? this Bueno, la is going to dirección, ¿no? be A la que queremos in entonces charge cambiar of nuestro pedido. Vamos having all a this information and rápidamente entonces verify the crear una, address, but to ya está change it. preparada. So Perfecto. Vamos a darle entonces los datos en el formato que nos pide so we're going to para use the ayudarlo. Y format vamos a that ver que he's igual nosotros requesting ponemos to de help that, forma no predefinida, de and forma we're que no going tenemos que manipular, de to todas formas. place that in Bueno, a not a perfecto. predefine Entonces, way. ya de forma satisfactoria So pudimos now, in a modificar satisfactory nuestro pedido, way, la we fecha de were entrega. Ahora able to vamos, queremos modify our plantear una order, nueva orden, queremos realizar una nueva compra, ¿no? Y de and vuelta queremos hacerlo we toda need esta to conversión. Entonces vamos a decir, me gustaría realizar un we nuevo want to pedido. make a new order. Y justamente, de vuelta, vamos a quitarle trabajo a la persona, repetir, tener que montar un nuevo pedido, una nueva venta, y vamos a dejar que ese So we want proceso, to nuestro have a agente new servicio sale, ya vaya creando and our service entonces agent este is going pedido. Y to bien que acá nos create pide mucha the información, ¿no? new order, El and producto, de he is vuelta, requesting una some nueva dirección que vamos a information. estar. Y todo esto entonces también lo So vamos a importar we're requesting a unos about the new datos, un address producto en that we are particular y una requesting, dirección and we are a going la que to queremos have entonces a que envíen nuestros clientes, particular ¿no? product and the address. Perfecto. En este punto de la conversación, entonces nuestro agente va a determinar que ya no tiene más At acciones que this tomar moment o más of ayudas the que pueda dar. conversation, Y lo que va our a hacer agent entonces es is going derivarnos a una to persona, ¿no? Encuentra que llegue una persona real disponible para prestar the, atención a nuestro cliente y find a entonces esto representative that recibiendo is a person that is going to ayudarnos, help our ¿no? customer, Entonces le vamos a and decir, por we're all supuesto, going derivarnos to offer para justamente poder finalizar transference con nuestra to compra. a Y representative. era entonces cuando va a entrar en juego la And that's cooperación entre when agentes y we personas. start with the cooperation Si unimos between una the pestaña de agents and CRM people. y abrimos después So justamente la pestaña omnicanal, vemos que desde la we web, esto de open vuelta the puede ser WhatsApp o omni-channel alguno de los otros window canales que tenemos conectados en through CRM, WhatsApp on some acaba of de the ingresar other justamente una nueva channels. consulta. We ¿Cuál será start esta consulta? Bueno, and la que nos está we log generando in, nuestro bot, trying the obviamente, new consultation. nuestro agente. Vamos a darle clic para justamente abrir, ¿no? Es decir, We're tomar ese going to trabajo click que here, and nosotros then acabamos de we're going ejecutar to open basado en unas this. reglas que tenemos configuradas en CRM, We do bajo una all regla de this negocio, based in obviamente, some y dar la frameworks consulta. of Entonces, business, ¿qué es lo primero que and tenemos acá? then Bueno, justamente la what interacción o we la have here cooperación is que hay entre the agentes y personas. interaction Los or agentes no vienen cooperation among the reemplazar a las personas, sino que agents. van justamente a hacer todo el trabajo que las personas no queremos hacer o no tiene sentido que hagamos. So Entonces, acá it's vamos a encontrar not lo que se a llama la cooperación. nonsense. It's Primero a que todo, vemos nonsense cómo to como not usuarios de CRM, cooperate. como So yo we le need soy to el do cliente, the ya cooperation between estamos en the contexto agent porque and tenemos person. toda la información de esa
So we're going to send a text with the information of all the conversation that we have with the person, and I can retake from here. I can I can give some recommendations from our agent that can make some questions and find some answers. So we're going to take an answer, and if I go to the site, I have the information of that person, and we can continue here. And the other thing that we were able to do, maybe our agent can take actions. We're talking about products, international deliveries, and Laura was sending a delivery to Ireland. So we have to see if it is possible to continue with the sale, and we have to use easy to use screens, I mean, visually. y finalmente entonces esto ya And queda en casa, finally, un ticket we para la created a parte case de finalización to be a esta red, aborted ¿no? and finalize it. Perfecto, bueno, entonces vamos a ir cerrando un poco estas vistas. Todo esto que acabamos de ver, ustedes estarán imaginando cómo Um, funciona esto por detrás. Tal vez Juan so, Ignacio so how is ya this tenía going to pensada work estas preguntas from que iba a hacer y behind? se preguntaba otra cosa, esto no So funcionaba, ¿no? Y bueno, do estaba we have the perfecto. question that they're going Puedo hacer ese to tipo de cosas, pero formulate, para que and eso no es así, is it vamos going to a work? movernos un poco a lo que vendría a ser el constructor de Let's esto y move a up ver to cómo what uno we need to forma build esto, es decir, and cómo les da forma y lo see simple que es, how we ¿no? can shape it. And the Yo tuve que hacer best un poco una way to do it comparación is entre simple. lo que es el concepto tradicional de So we have a agente y el comparison concepto de here of robots. an agent En el mundo and a tradicional, justamente person. los agentes o los In a bots traditional funcionan world, the de forma agents or bastante bots limitada, es decir, and uno tiene que very limited, visualizar de forma, and you need to sí, pensar visualize ya de antemano and todas las think posibles conversaciones que un beforehand bot puede hacer all con una the persona y todas las possible respuestas que esa persona conversations le of a puede dar, person ¿no? can have Esto a qué and llevó can give, en la práctica and a negocio, bueno, que se hayan desarrollado bots muy basados en this reglas, make us to tipo, develop o menús, de many tipo, acá things. tienes menú, te doy una opción, dame entre uno, 2 y So we 3 have the alguna menu, decisión we have y the vamos a ir option, avanzando con otros menús y con otras and we're reglas. going to Pero en el continue momento que going el cliente se forward. enoja o que escribe algo que está fuera de contexto o algo que no But sea right when prefabricado, this entonces el person bot is se going to confunde, se error, be porque mad, no hay the ninguna booth is regla, going ninguna to be definición que cumpla confused con because we don't have su any kind pedido, of o sea, esa expectativa guidelines del cliente. Y eso justamente hace to que accomplish muchas veces los bots no sean deliveries, tan and eficientes como sometimes the puede ser bots bajo esa are forma. not enough Y así es como adapted se ve tradicionalmente los to procesados think por like this. estos árboles de decisión, ¿no? Es So lógico, cuando uno plantea criterios en base a la respuesta del cliente, we va a have ir tomando to distintos caminos. Pero esos establish criterios some los tienen que tener criteria and claros. some Esa respuesta del paths, cliente but nos we tiene need que to dar think about these opciones o tiene criteria que dar decisiones to be muy able to have tácticas, some ¿no? Como options that dinámicas, are que very no representan tactical nada de lo que and not necesitamos. dynamic. Bueno, justamente los agentes vienen a cambiar And este then it's panorama when y the hacer que esto agents is sea going to mucho más change the intuitivo y panorama más and make real. Es decir, everything tenemos more conversaciones reales intuitive, y no dynamic, and predefinidas con los real, agentes. not Entonces, ¿cómo fue predefined esto? Bueno, conversations with pasamos the a la customers. configuración de la gente a ver So how we un do poco cómo know son los this? agentes de Salesforce. Let's see and how the Salesforce agents see Entonces the acá vamos brincando conversation. a lo que es justamente So nuestro panel de agentes, donde todos nuestros here we agentes have an van a estar agent disponibles. panel Acá vemos que tengo solo dos. that are Un available. agente We interno have para el only usuario two. adentro de One la that herramienta is y uno internal finalmente que le for the dimos acceso al user, cliente a través del uh, chat. Vayamos al que le dimos and we acceso give access to cliente a the través del chat, client ¿no? through the Y vamos a ir chat. al And generador de based on agentes. this, we're going to the Perfecto. agents generator. Entonces acá estamos en lo que yo la cocina, donde uno crea los agentes y So los va here's probando, we ¿no? create the Está agents bien, en and la we plataforma start se ve muy trying it. distinto, entonces acá And tenemos el in generador a de robots. platform, you can Acá no see it vemos really árboles, different. no vemos reglas, sino que We don't claramente acá es see donde se va a desarrollar mucho más esto. trees ¿Por or qué? rules, Bueno, nothing. principalmente porque utiliza todo lo que es lenguaje And natural, why? uno no Because we need programa, to use a natural sí, language. no We tiene don't que tener un program. lenguaje We don't técnico para have darle forma a los to agentes, sino que be va a better explicarle than al the CRM en palabras technician. naturales qué es Just lo que need necesitan to sus clientes saber. apply the ¿Cómo hacemos? CRB. Nuestros agentes van a estar divididos en algunos puntos. El primer punto van a ser los temas o los And tópicos, que es, we are going to bueno, have ¿qué some temas va a estar topics justamente that are preparado para resolver nuestro agente? Y acá nuestro prepared rompecabezas. not only for our Manejo de pedidos o de agents, órdenes, but que fue un poco el caso de uso que here vimos. is the order Escalaciones a persona management and clave the fue el caso interactions with que vimos, persons. ¿no? Cuando la gente ya no puede tratar más con ese And cliente porque ha if llegado the a su límite agent de is escalación y able puede realizar to help us inteligentemente according dispositivos to his nuevos. Esto que limits, trabajamos con or personas, también lo vimos. if we work with a person, we Bueno, saw y un each other poco this algunos before. temas que vimos que ahora vamos a ver es, por ejemplo, esto de preguntas y respuestas comunes, ¿no? Todas las empresas So suelen
We aproximada know de all lo que the sería un buen companies have the preguntas y questions and respuestas answers públicas. window, Vamos a and poder configurar we estos have agentes common para que ejecuten uh, respuestas. questions ¿Cómo? and ¿De dónde va answers. a sacar la información de esas respuestas? Ahí es donde So está we ask la clave, ¿no? how are we going to get the answers to all these Base de questions, datos and we vectorizadas, have con base de datos con the información no relacional, base va a poder space tomar and toda esa información, por vectors ejemplo, de un in PDF on the con information that is on a respuestas PDF, y va a poder tomar esa información específica para and is responder. going Es to decir, be en toda able to esa take base de information that conocimiento, is una base useful to arrancada en answer Internet, the con alguna base de requirements datos and vectorizadas with the disponibles, RMA. el bot o la gente va a poder ir a The buscar bot una and the respuesta agent can look precisa de esa for base an de datos y answer that regresar el is link, ¿no? precise, and then we send it. Entonces, como verán, esto se alimenta de todo tipo de fuentes de datos, de los datos de los clientes, los pedidos, de As you can PDF, tell, we datos de feed todo this lo que with vos necesites. all type ¿Cómo of se contracts, implementa? ¿Qué es lo que se PDF configura? Por and ejemplo, le dijimos a la gente audio, que va a poder manejar everything pedidos. is required. Y entonces le asignamos un tema que es manejo de So pedidos. now we have Bueno, a van a new ver que strategies un topic tema that is extremadamente simple. Está configurado de un something that is ámbito y una not really explicación simple, is donde uno le va a a explicar entonces a la explanation gente of an qué environment, and significa we este tema. O you're sea, going to ponle, explain yo le what digo is a the un meaning of manejador, this topic. ¿para qué está este tema? Bueno, vamos a Uh, explicar. Este tema va a tener, va a estar relacionado a todo lo que se haga this con dar topic is información de pedidos, de related realizar nuevos to pedidos, de the cambiar o delivery modificar pedidos, information. como vimos lo que era una dirección, So we have para darle here respuesta a los the clientes y que change and estamos en buen modified funcionamiento, ¿no? orders Entonces, eso ya se to lo vamos a be able explicar. to Directamente le see vamos a pedir how los is the lenguajes state of humanos. your Vamos a querer order. programarlo. Vamos hasta poder darle un ámbito que es un modo de responder So we're going y to después vamos a give an ponerle instrucciones. environment De to be vuelta, able to instrucciones place it here, and we así, have no instructions armando on reglas how complejas donde vamos a tener we que decirle, mira, have to te van manage a these hacer esta complex pregunta, hace esta pregunta, toma esa guidelines. variable y We just have guardala, to no, do esto this no. question, and we Instrucciones take this mucho más variable, simples, mucho más and that genéricas, is con more lenguaje simple and natural. generic Vemos that una with a instrucción, bueno, acá dice, natural siempre pedir a language. tu cliente lo que es el correo We have electrónico to si él te hace request una our pregunta customer for de the pedido, ¿no? email, Que es un poco lo que vimos en la práctica. Y acá vamos a ver and that otras is what we instrucciones, ¿no? saw Donde on the dice, si un practice. And cliente here we te have pide que le more. cambies la For dirección, example, if a mandado con un customer pedido, requests entonces you to pedirle vuelta los change datos, an order address, so ubicaste, we dirección, ciudad, bueno, etcétera, ¿no? make the Y order nosotros ahí le vamos change. a poder decir qué es lo que no queremos que haga, ¿no? Si tenemos miedo de que, por And ejemplo, now I'm going diga to bajo un show you cliente what o borra un you cliente, no don't queremos que need eso to ocurra, do. entonces siempre también vamos a poder So agregar instrucciones de tipo we need negado, to ¿no? No have quiero eso para negar acceso, no para dar non-negative esta instrucción. instructions to deny Perfecto. access to ¿Qué es lo some último para tener actions. un tema? Más So allá de la what is the last definición, thing dijimos about las the instrucciones claves que le queremos dar a la gente. Son intention and herramientas, bueno, introductions that we're un going to límite, ¿no? Es give decir, to the uno quizás persons? decirle a la gente, no, To, no le podemos we're dar going to give them libertad a border, 100% a información a soberana porque limit. si no es manipular So información que no hay que manipular, mucha that información que no hay que can leer. also Entonces, manipulate claramente usa information, actividades no le tendría que responder. Entonces, para eso vamos a and crear unos then the que son agent knows what to acciones, answer, que son justamente, bueno, ok, en base a las and we respuestas have a las to make preguntas, vas actions a based on responderle the a questions that we nuestro need to cliente, ¿no? answer to Queremos our también reducir acciones, customer. queremos que la gente pueda, por ejemplo, crear un nuevo pedido. So it's Queremos really que él cambie la important to dirección del have when pedido. we have a Necesitamos tener una new gente de ventas que esté order, dispuesta and a we are poder, talking about the bueno, realizar la Salesforce nueva venta y persons. traer un nuevo cliente. No, no se trata solo de conversar. Realmente queremos que la gente tenga las So capacidades it's de un not, usuario, we de need una to persona de see, poder it's tomar not the acción. style of conversation. We Estos son need solo the algunos user to ejemplos. be able to Voy a establish meter the rápidamente conversation with otro the tema de agent. vuelta que tenía preparado, que era So this is el another topic FAQ, that I que son had estas preguntas prepared, frecuentes. the ¿Cómo saber ese FAQ, tema? Bueno, the justamente, si lo frequent entro a ver, van a ver asking que questions. ahora sí And la you explicación may es see distinta. here the Este tema está hecho para explanation that is responder a different, and preguntas this de topic is clientes made to basado en answer the artículos de customer conocimiento. Artículos de questions conocimiento son based on documentos que se knowledge pueden cargar, articles desarrollan or archivos, no tiene documents que ser información estructurada. Y or es un lugar donde la files gente va a poder leer esos archivos y that the generar toda la agent is información able necesaria to para read responder al cliente. and found Y por the eso justamente information acá to una answer acción to es the más simple, no customer. es una acción muy simple y That's se why llama here is an responder action a that is preguntas more con artículos simple de conocimiento. to Aquí se answer estarán to preguntando cómo questions se usa with artículos de conocimiento, se los articles puedo mostrar that we muy have rápidamente. for Esto va knowledge. a ser solo un ejemplo. Es un So artículo this de is an conocimiento, por example ejemplo, of si an article that el we cliente know. preguntaba For example, acerca the del tema question from de the customer envío, ¿se was puede hacer un envío about internacional? the Bueno, vamos a hacer shipment. un artículo Can de you do conocimiento an con todas international las shipment? políticas de los envíos de So cada we empresa have a y la junta knowledge lo puede tomar article with all pulsando, the no tiene que ser shipments from the texto, texto company, and libre, these are texto libre, no a información leader estructurada, text para poder that is free responder a las to dudas que tienen answer los clientes, ¿no? the doubts from the Entonces, como customers. verán, es muy interesante esto, ¿no? So as you may No tiene see, acciones this is really predefinidas interesting, and it's o not limitadas, sino que predefined realmente uno actions va a or poder limited actions. instruir a la gente, darle So we instrucciones can explicándole give cuáles son sus instructions límites to y después
people when explaining what the limitations are, and we can answer that it very naturally. And this is having a very easy deployment for everyone, and do not need to have a technical level to understanding programming esto and queremos all ver of cómo this. piensa, cómo piensa So nuestra gente, ¿no? Entonces, pongámoslo a prueba, vamos a hacerlo
directamente desde esta pantalla. Nuevamente vamos a We're decir, going to do this from this quiero screen. revisar I want to información check de mis information últimos of pedidos. my last Y vamos a ver cómo orders. ahora Salesforce nos va a mostrar cómo razona. Atlas, que es nuestro motor de inteligencia Salesforce artificial, is going entonces to show us me va a how seleccionar it cómo llegó la respuesta de make esto. Dice, Atlas is going to help toma us. este input de mi cliente So y se they take encuentra the que input from the pertenecía al tema customer, and manejo de I pedidos, order management, see that por lo is tanto tengo part que of the buscar por qué existe en este management, tema, order management. actualizar, So I have to check, y ya sé qué acciones son parte de and esto. then Voy a I tener la see capacidad the de crear actions órdenes, that de I crear can take órdenes y orders modificar from órdenes. the account, Razona, create orders, claramente modified razona orders. So dice, perfecto. Para poder we need responder a este pedido del cliente, to necesito be que me able hagas to dichas answer to instrucciones, this pedirle customer, que me and as coordinación I have porque si no puedo instructions, ser con eso, I no need sé to justamente request a an quién email. darle esta nueva So información. otherwise, how can Y I send finalmente, the entonces, una vez que answer? razona, So va a finally, poder once he have proceder a darle entonces toda la información que necesita para thinking nuevamente about realizar this, este nuevo he can pedido. give the answer to check Vamos on the a imprimir new el mail y order. vamos a ver cómo va a razonar una So vez más. we're going to enter the email, and we're going to see how it's going to think. Perfecto. Entonces, ahora una vez que leímos el mail, nos está diciendo, sigo dentro del mismo Once tema you que have antes, the solo que mail, ahora la so acción I que voy a continue tomar on the same primero va a topic, ser la but now opción the de ir a action buscar los that I'm going pedidos al to take CRM. is going Acá to me habla de find ella, the hizo las orders on the concentración de nuestras órdenes o pedidos CRM, y and lo listó. ¿Cómo? Se dio cuenta que el tema no so está y we aprovechó una de listed, las acciones que tenía, que and era la de he buscar took one of pedidos, the actions meter that el I user get ID the justamente orders, para que vaya a buscar pedidos y aprovechó y fue a buscar todos los and pedidos. Razonó y de vuelta nos make dio all the entonces una respuesta. Entonces esto es orders muy intuitivo, and también a send la it hora to de the testear, de customers. probar los agentes y vamos a poder entender So the mejor agent is solamente able que to todo esto funciona be como able to en el think, misterio, en la and sombra, si no sabemos cómo that is razona, ¿no? the La idea es también poder the way justamente he ser thinks, creativo and that's the incorporándolos, agregándole we need to acciones y be agregándole temas creative, y and we también todo need to esto poder improve ir mejorando. about these topics. Ahora sí les voy a dar un espacio para lo que es preguntas y respuestas, Now I'm pero going to give siempre you me some gusta space reforzar un to poco for con la questions and teoría answers, todo esto que to vimos en la reinforce a práctica. little bit Entonces, of the theory seguimos that we recién. saw on the Bueno, vimos practice. cómo funciona un agente de So venta, we see ¿no? how an ¿Para qué agent tiene que is ser un going buen to usuario work, para in, Salesforce? and Mentira, no solo para el if cliente, there's para el only usuario one también. condition Un usuario de for the Salesforce, por ejemplo, un user. vendedor, puede tener un agente When a adentro del CRM que lo vaya ayudando salesman or en su an día a día, agent contar el día a día is y no solo in con his agentes de daily CRM. Lo primero que es una tasks, conversación. and we have an En base a la agent to conversación, help el him. agente desarrolla un plan, And es based on decir, a conversation, entiende and de we qué make está a hablando el plan cliente, en este caso fue to gestión de be able órdenes, to see y what is entonces the customer va a talking fijarse qué about, to acciones tiene be en ese able tema, to ¿no? Fue buscar send esto, una orden, generar una the, devolución, the responder con artículos de documentation on conocimiento, that ¿no? Responder a topic, preguntas y and respuestas. respond with Una a vez que diseñó knowledge ese plan, va a article. ejecutarlo. ¿Cómo? So once Va a we dar sus have the acciones, como puede plan, ser we make detect, the vamos a tener CRM, execution. como puede We ser have guardar to find automatizaciones, the como puede ser buscar CRM, APIs que se los lleve a an otras máquinas con otro API, sistema, ¿no? Que nuestra then gente with another por ejemplo, system puede ir a that is buscar desde la misma transmitting estructura de nuestro sistema contable, podría ser. a detail Y on obviamente a todo esto basado field, en or información 360, ¿no? En la we información have all 360 these tenemos encima también informations, and información the que nos va a 360, mostrar the Data Cloud, que es parte CRM, de la plataforma de the data Salesforce, cloud, and the para way that the para que las Salesforce, empresas maximicen la that interacción que tienen for en data, es all decir, the que puedan poner companies entonces su data maximize lake, all the que use está of this data en Amazon o en Google, that o is in en algún otro sitio, por Amazon ejemplo, or de Azure, Google, que puedan traer sus archivos CSVs, sus and they're PDF, que able vienen to archivos de bring firmas de the contratos, y esa base de datos se files, cuele todos the los contactos en data database, cloud and that ways we can artesanal give que and pueden deliver interactuar all the ahí, no es information in conocer data todas nuestras cloud bases, to sino, take the information on no all sé, these información más databases genérica, y todo esto para qué? that is Porque para generic, mejorar los and resultados. all to Es be clave able to entonces obtain conocer, better results. entender So el it's panorama key completo to understand de the los panorama agentes, of the justamente agents, importantísimo hablar de Data Cloud, and ¿no? it is Justamente really los agentes important van, from las the demandas data llevan a su Data cloud Cloud, a través de Atlas van a razonar y and principalmente van a the tomar acciones en el atlas CRM. that are going to Acciones think no and solo a nivel able to take respuestas, action, sino acciones not only en términos for macro, ¿no? Que answers, van but toda la vida del usuario, del also cliente, todo lo que uno llama negocio. actions like have Y a esto está diseñado sale para and have more generalizar, un poco customers. técnico, pero también es interesante Then this is tocarlo. a little bit Salesforce es todo un something motor de technical. This is mejora the o engine of aumentación de los improvement prompts. Los prompts son las of consultas. the Cuando uno habla con ChatGPT hace increase of prompts, hace prompts. consultas. Salesforce lo que hace es toma el prompt de un cliente o una So we persona take the y prompt va a from a Data Cloud, customer, of a busca en toda person, la and base we de go datos, to data en la base cloud, de datos con and we conocimientos find in all relacionales, por ejemplo, encuentra databases PDFs, and en la base de datos like tabular, DBFs, que se and cuele, we are eh, make encuentra toda la charts with información, this, and mejora we esa have a little consulta, bit ese pedido more de ese CRM, information ¿de that dónde? is Para able poder to buscar esos be datos y consulted, justamente los pasa por and otro we
we ask where are these data coming from, Nos da una buena and pista. that with that we have a Yo sé que good fuimos bastante rápido. Me imagino que hay
muchas preguntas. Ahora sí voy a dejar answer. de So I guess you have a compartir lot of el questions, espacio. and I'm going to stop sharing, and we're going to give some space for that. Me encantó la verdad. Súper I really love gráfico, it. un poco lo que Very graphic. mencionábamos, Fue muy A bueno. lot of poder what llevar we were luego en el video, mentioning, creo que and suma we mucho. can Espero que take la it gente la haya to the disfrutado también. video. I hope Sí, that you queremos, all bueno, primero que todo enjoy this. agradecerles First of y all, la we verdad es want to que thank you, and the truth comentarios, is después the léanlos tranquilos, comments pero you comentarios can muy may buenos read de su them presentación, así que after. felicitaciones a los tres, ha So sido un really placer good comments escucharlos, about your muy frescos, presentation. It's muy been a pleasure to dinámicos. hear Y you. bueno, You're tenemos really fresh, muchísimas preguntas, dynamic, and we muchísimas, have a lot of que voy a ir questions. leyendo, bueno, So I'm nosotras going to leemos start en el reading tiempo que them nos as queda we y sobre do todo usually. de lo más general a lo And más the time that particular. we have, Pero bueno, I'm una going to pregunta que se read repite the mucho most es particular, but the si one of the questions that is repeating a lot. Salesforce, o en este caso If Agentforce en Salesforce, in concreto, this case, se puede Agentforce, utilizar en cualquier tipo concretely de is being empresa, o sea, able de to be cualquier used in sector any y kind sobre of todo de company cualquier or in any tamaño, sector porque hay of varios que any comentan que la size, han utilizado because como en la there are parte several de comments empresas, that we're using when sobre they todo were part multinacionales. Así of que bueno, primera cosita es multinational esa. companies. So that is the Sí, a first ver, question. Flor y a las personas que lo Yes, consultaron. to Flora Yo and lo to the primero que person that mencioné were apenas doing this arrancó la charla, ¿no? Con el consultation. valor de igualdad, This is the first time reforzando que thing that I Salesforce está mentioned when orientado we a start with todas las empresas, porque muchas this veces no es la primera vez speech. que nos lo This preguntan. oriented to all the ¿Salesforce está orientado companies, a and grandes empresas nada it, más? ¿O cualquier it's organización, ya oriented sea de uno large o 10 companies empleados? Y or la to respuesta any es sí, companies to tenemos un 10 mercado hecho employees, and para the answer a we 50 have empleados, de this oriented 50 a to people 300, from 1 to de 300 50, a 1000 from y de 1000 50 en to adelante. 300 Para to cada tipo de 300 to empresa tenemos un 1000, equipo and y from un plan 1000 and de forward. So licenciamiento we para have cada una de a ellas. Así que licensing quédense team for tranquilos each que one hay of these personas. sizes, because we have the Bien, platform for después, each ¿cuál es one of qué your needs. diferenciador tiene con HubSpot? So what is the Bien, a difference ver, between a ahí hotspot? vi que hicieron mucho esta pregunta y nos la hacen a nosotros. I noticed No that queremos question, hablar and quizás it's de we don't want to diferencias talk o about a compararnos difference con otras or compañías. Lo que sí compare ourselves podemos with some other mencionar companies, es but que we can Salesforce es la mention it's plataforma Salesforce a that nivel is market share número uno a nivel a mundial, share pero eso market hace number por lo one que es platform lo intuitiva que es la globally, plataforma, por lo because the fácil que es de platform is very configurar, fácil entre intuitive, comillas, it's acá realmente easy hay que to configurarlo. Si esto no set. está bien implementado, And no if tenemos we don't funciones que quieren implement estar the viendo, settings very well, la well, it's not going to escalabilidad work. But de the todos los productos. Es scalability, necesario funcionar, the innovación que products that Salesforce mencionábamos, has hace with que the realmente nos innovation that we diferenciemos, were pero mentioning, son we los make us valores make que no the queremos difference tampoco with comparar con our otras compañías. values, Sí, our seguro. own values. Bueno, We nos don't want to consultan be cuál es la compared with infraestructura other mínima que una companies. empresa The tiene que other tener one is para poder what is the implementar minimum esta infrastructure herramienta. that a company needs to be able to No implement hay, this tool? no sé si quieres comentar algo, pero no se I requiere don't know, de ninguna but we estructura don't previa. O require sea, any kind of a cualquier previous empresa con un structure. solo cliente ya We puede require implementar when just Salesforce one customer, para hacer el and we seguimiento can comercial implement como lo Salesforce desee. to make the Exacto. commercial No se requiere una tracking estructura as you para decide. implementar Salesforce. Es una solución en la nube. Uno necesita un Salesforce, dispositivo, una computadora, un we have teléfono, our y own no tiene que quedarse ahí devices and the comprarse cloud, servidores, and base de datos, you entonces don't need to no buy tiene distancia. servers or databases. Sí, ahí vi, Flor, que una persona también Ujú. preguntaba en la I nube. saw Sí, that está one of the persons 100% montado en la nube, requested como if comenta Juan, y no es necesario tener everything is un servidor 100% in-house mounted on the para cloud. montarlo, sino es So we don't have an para que se in-house entienda, es server, como una because suscripción to understand, a this is like a cualquier subscription plataforma de to streaming, any ya sea of Netflix the streaming o platforms Spotify o like demás, es Netflix exactamente lo or mismo. Es una Spotify. It's cosita conexión a exactly internet. the same thing. You just Buenísimo. need an internet connection. Después muchos consultan si al final del Mm, mes o There's some periódicamente other pueden obtener un asking if at the end of reporte the month or de la periodically they can interacción have a report y of the sobre todo, interactions, and of sí, de course la interacción o de las consultas solucionadas. uh, Perfecto. we can have a Sí, report of the bueno, un interactions and poquito. the solutions. A ver, Salesforce fuimos muy rápido, ¿no? A lo que era la parte de la reportería. Pero Salesforce todo lo que uno haga lo For puede medir. the Si uno vende salesman was Salesforce, very y la venta important, Salesforce, the uno llega report a servicio al part. So cliente we y lo do puede medir. Los this. agentes lo mismo. Si We uno have contrata a los agentes de Salesforce, lo va a poder customer medir, vamos a ver service, so cuáles son los temas más tratados, cuáles fueron las acciones que we más se can dispararon, cuáles take fueron los puntos de abandono, por ejemplo, más reports frecuentes of en las the questions conversaciones. that Entonces, we have en more general, en este punto frequent, la and conversación del cliente se all the abandona. Eso reportings nos that da we ya did through the calificador platform, para saber, and bueno, they hay give dos us clientes, ¿no? a Pero view todo of uno lo what puede we medir, have. todo lo que uno Everything hace en is las conversaciones, perdón. measurable. We can give you any ¿Los kind of chatbots en data. la empresa o el cliente quedan Does the guardados? chatbots and the company Perfecto. Sí, todo lo are que sea saved? justamente Yes, hacer este we acercamiento quedan
guardadas en ese CRM Everything that y is están commerce, altamente we save it. poderoso porque el día de mañana And la this is a gente very no sabe qué powerful hace tool con because requisitos con la versión del pasado. tomorrow Hoy día you un can see usuario what único happened puede with the entrar y ver e-commerce, or qué es lo que necesita maybe la gente it's de an una user persona who para wants que puedan to aplicar en la furia.
have this information. So you can have the reports on that Acá also. me parece interesante si el agente funciona Does the agent únicamente works only en el chat o se puede on the hacer a través de chat, WhatsApp or también. we can use it on Perfecto, sí, se WhatsApp? pueden explicar lo que son los agentes en We WhatsApp, can se use puede hacer, WhatsApp, sí, en chat, así que sí, Facebook the Messenger, chat, ahí muy importante, y esto, como and todo lo it's que es very inteligencia important. artificial, And this ahora las is, respuestas de I segmentación like was saying están en 2 horas initially, cambia y también ahora in el agente 2 es por weeks, voz, ¿no? Ya hay unos videos de agente the vía voz, que uno lo llama por teléfono y we have conversa con a la persona, pero change bueno, to an imagino agent that WhatsApp is es a una voice aplicación agent, SMS, ¿no? Bueno, SMS. hay We una work also. usuaria de Salesforce, ella ya conoce The- las ventajas There's a de usar user of estas Salesforce that herramientas knows y already dice que tiene dos advantages dudas. to ¿Cómo use importo these mis tools. prospectos de She Excel al has two Salesforce? doubts. How can I Y import por my otro lado, si hay prospects from alguna Sales manera to de que Salesforce? Salesforce le mande And una is there a notificación way a to su mail Salesforce having a recordándole notification to my cambiar email el reminding me estatus to hacia sus change clientes? the status to certain Buenísimo. Sí, es una customers? pregunta bastante específica, así que voy a ir como más It's rápido a y very después como specific Sí, por question. favor. So en otro espacio, obviamente, ya con esa persona en uh, particular, responderle. I'm going to Pero hay una answer to herramienta que this se llama la person in a navegura, que particular way, but permite there's a cargar los tool CSVs al CRM. O sea, that uno carga un Excel o un allowed CSV y us le to dice, esta load columna this es Excel in o es an CSV, y Excel va descriptando on en a Salesforce. CCL. Entonces, si yo tengo una base de datos de prospectos, la So cargo if al we have CRM a y prospect automáticamente por database, prospectos voy a we la can prospecto. charge Eso that para to a responder el Raman. primero y para responder al And that segundo, to se answer the realizaría first una thing, and to answer automatización the de lo que uno second one, we llamaría need to make an automatizaciones, automation, que son como diagramas de flujo, that like que digamos, cada vez flow que hay que diagrams, cambiar el estado de un and prospecto, la we empieza need una alarma para que se to have actualice the su cuenta y prospect to la persona que está del otro send lado an pueda ver alarm la to recomendación o uh, la alerta de avance. make the Con el tiempo, obviamente, recommendation lo to podemos the reducir person eso. to do the Bien, update on the acá dos protocol. preguntas en uno. We have two questions in one here. Consultan si está, en qué países está funcionando Salesforce. Bueno, Uh, desde ya me atrevo a In what decirlo, countries is responderlo por ello. O sea, Salesforce Salesforce es working? una I'm going to multinacional, try to así answer que me this. atrevo a decir que están Salesforce is a operando multinational, en la so I mayoría de may todos los be, países de I América will Latina y dare el to say Caribe. that I De work todas maneras, in chicos, all les the dejo a Caribbean ustedes and esa Latin respuesta American y countries, también but I will give consultan concretamente you por el caso the de word to Venezuela, you. dada la situación del They're país, si requesting in tienen the agentes case of allí. Venezuela. Y So por if último, si you have funciona agents o lo there, utiliza también para organizaciones sin fin de according to lucro. the political situation of the Bien, te country. respondo las tres, respondemos a las tres So I'm going consultas. to answer to the Salesforce atiende three no solo a questions. nivel Latinoamérica, islas del Caribe, sino a todo el mundo. Tenemos Salesforce is oficinas not en gran parte only at del mundo, incluso in the estamos en Caribbean Argentina. and Latin Pero America. están We are in oficinas en every part Chile, of the en world, in Colombia, en Argentina, Brasil, en Chile, Colombia, México Brazil, y ni hablar en Mexico, Estados Unidos, así que and en el the mundo United States. funciona. So in Lo every mismo part en of the world, Venezuela, en we are Venezuela, si working bien as no hay well as presencia Venezuela. y a una In oficina Venezuela, central we de don't have Salesforce en an Venezuela, office está of our gente sales work, de a Colombia, central office. desde Venezuela We trasladarse se puede given trabajar. this Igual lo attention from son por Colombia, but we can organizaciones work sin from fines de with lucro, Venezuela. eso es lo que But decía el from tema. Exacto. organizations, También non-profit trabajamos, de hecho, organizations, hay we work un producto also, and específico there's a que es specific para este tipo product that de is for this organizaciones. type of Nos pueden mandar por organizations, correo y nosotros and les you can enviamos send us información. this on the Tenemos mail, un and we can producto send you 100% information because para we esas do empresas. have a Muy buenas. 100% a good ¿Se puede product for conectar this con kind cualquier of tipo de companies. ERP? Is it Sí, possible to Salesforce connect with se any conecta type of con cualquier ERP? sistema Yes, ERP, Salesforce existente. is able to Eso sí, hay que connect with any validar. type El of problema es que esa system, no es de existing Salesforce. system. Salesforce tiene mediante las APIs. We need to Salesforce se validate conecta it. con cualquier sistema. Hay que Salesforce is validar connected previamente through the si este APIs sistema, with este any kind of ERP que system, but we esta need empresa to o esta persona tiene, validate if the tiene ERP la that the capacidad de company conectarse con has Salesforce. Una is vez tengas able esta to recomendación, connect with valídenlo si su Salesforce. sistema A ERP tiene second recommendation conectividad. is Y ahí validate quiero if they have agregar, the en caso que, URP por ejemplo, sea un system ERP que connected. funcione en un servidor In que está case they en have un a APIs server bastante antiguo, that don't have an también APs, tenemos en Salesforce hay and algo we que se llama have usos, que es como una solución de also integración donde nos podemos conectar an con características más integration legacy. solution Los core son that we aquellas can que connect it están to en the servidores IBM re antiguos, no tienen LED APIs. Ahí lo bank podés cores justamente if los they don't ports, have obviamente, de acuerdo a su APIs. CRM Salesforce a esos cores. They Después connect tenés usos que es with Chorus. justamente tecnología para hacer integraciones cuando That no is tenés disponibilidad. not the Eso puede ser technology, but creando un that when robo we que don't te have deja el RP availability y of vas these a otra cosa del IPs, CRM, so ¿no? Entonces, we can do también this usando REMI. APIs podemos dar soluciones, pero So bueno, if no we don't siempre. have APs, we can bring Bien, bueno, solutions. acá un halago para ustedes. Dice que lo felicita, bueno, el equipo de Conecta América y los Here, speakers, que les we hubiese want to gustado tener congratulate you. We docentes should tan
We ustedes en la love to universidad. have Así que educators felicitaciones, chicos. like you at the Y university. So con congratulations. con ese comentario, And porque with la that verdad que hay comment, muchísimas because there's preguntas. so many Como les questions, comenté, as I vuelvo a comment compartir mi before, pantalla and I'm antes de hacer sharing my el cierre screen formal again de la before actividad. we close the Pero activity como les formally. comentábamos, As I mentioned, estas sesiones están siendo these grabadas. sessions are being Se las recorded, vamos a enviar a and we're going to diario, send that to you no solo daily, la sesión, sino el material not only the que session, but presentaron los also the chicos. Ahí materials that también the van a tener sus datos de speakers contacto. presented, Así and que you're going to si have the justamente los contact quieren contactar para information cualquier if you consulta o want to adquirir los contact them servicios for any kind de of consultation. Salesforce, pueden hacerlo We have directamente the a contact esos from mails de Salesforce, contacto. and you may do it directly to Em, this Luego, contact déjenme de recordarles que en Connect information. Américas And tenemos let me un remind curso that cargado you que that estamos in teniendo Connect en America, estos we días, uploaded que es a gratuita, training course como todas las that is herramientas free que of ofrecemos charge, as sobre every tool comercio that we offer internacional e in inteligencia international artificial. commerce, artificial Los invitamos intelligence. una And vez we are más a que inviting saliendo el you código once se again sumen to a nuestro scan canal this de WhatsApp QR de Red code Pimex, and donde subimos todas las please las novedades join our de capacitaciones, SMEs de channel where we además have eventos que all estamos these organizando, de trainings, nuevos matchmaking events lanzamientos, that we're organizing, the new nuevos socios locales con los que estamos trabajando, launch oportunidades de negocio en products concreto, and entre otras opportunities of tantas business, herramientas. and among Además, some la other información llega tools, por and newsletter also the o juntándola information en nuestra that página, pero we bueno, el send canal de through WhatsApp the siempre es más newsletter práctico. and the WhatsApp Y por channel último, that is more invitarlos, practical. And lastly, e to insisto, invite you, disculpen que sea reiterativa and con I estos insist, anuncios, pero bueno, sorry that I'm siempre hay público reiterative with nuevo. this announcement, but because we Estamos have new public en la always, etapa we de are beta de in a una nueva beta herramienta que of a es new un tool asistente virtual que that is utiliza in a inteligencia artificial virtual para assistance that is using artificial vincular el perfil intelligence de to Connect América de las bond the empresas con profile of potenciales Connect America's compradores companies with o potential proveedores de acuerdo buyers a lo que or ustedes están providers buscando en Connect based on what Américas. you're looking for em, in y que Connect está Americas. buenísimo porque permite And this desde is ya really good because optimizar it el allows tiempo us to y la optimize the calidad de time and los the quality contactos que se generan of a través de la the plataforma. contact that Como les generates through decía, the está en platform. instancia And as I beta, así que mentioned, los is in a invitamos beta a que hagan sus aportes, a que stage. la So we prueben want y you entre to todos try it construyamos and a do ADA o your le demos forma a ADA. uh, Pueden escanear help us el to build QR ADA. y bueno, You ser can parte scan the de este QR code test. and be part of this Y, test. y bueno, contarles que la sesión de And we want mañana to va a estar tell a you that cargo the de tomorrow's Microsoft. session is Vamos a going hablar to be in sobre charge of cómo la Microsoft. We're inteligencia going to talk about artificial how puede the servir artificial intelligence bueno, could work reinventar la rutina to diaria o el día a día en reinvent the realidad de las daily empresas. routines and Esto que decíamos al companies. principio muchas veces parece una What we cuestión were súper mentioning lejana at y the no, lo beginning, sigue that this was en like a el día a really día de far nuestras empresas o tool, and now emprendimientos. we're using it daily in Y our bueno, ahora companies and sí los dejo a los chicos de projects. And Salesforce now para I'm que going to leave den the las palabras de Salesforce cierre. team De to nuestra parte, close muchísimas gracias and wrap out Joaquín, with some José words. Ignacio Thank you, Joaquin. Juan Thank Ignacio, you, Jose perdón, y Ignacio, Martina, Juan Ignacio, por and apoyar Martina la iniciativa for y a supporting Salesforce this siempre initiative, en and los ciclos de Salesforce that capacitaciones is del always ITU. supporting with the Dale, training. Flor, gracias. Sí, de nuestro lado lo Thank you, mismo. Flor, Gracias and a vos y a from Paz, our side, a todas las same personas que thing. participaron, que fueron Thank y you, son un and all the montón, todavía las veo participants conectadas, that así are que a lot, tanto as Martu can see that como, are como todo el connected. equipo de Salesforce, Martu, la oficina central acá en you, and Argentina, myself, and all a the disposición, ya Salesforce sea por si están uh, buscando personal de chain in Argentina o Argentina. cualquier We parte de are Latinoamérica, available nosotros in los case derivamos, you así need que to quedamos talk a to us in disposición. Latin America, in Argentina. We are Gracias, always gracias a helping. todos y que tengan un Thank you, buen everyone, and resto have del día. Nos vemos a very good mañana. rest of the day. We'll see Saludos. each other tomorrow. Chao, chao. Bye.